Unit 2, Lesson 10, Track 9. What is your hobby? Do you have a hobby? What is a hobby? Generally, this is something you do in your spare time for enjoyment and relaxation, rather than something you do to earn money. So if we explain the first part, that it is what, if one asked you about the definition of what is your hobby, وهذا ممكن تجي بالامتحان الوزاري, you can say that it is something you do in your spare time, of course, for doing what? Why do we do a hobby? Only for enjoyment and what? For enjoyment and for relaxation, rather than something you do to earn money. Earn money معناته to get money. Earn money معناته to get money. فهذا السؤال مهم بالامتحان الوزاري. Okay, let's complete. Sometimes a hobby can turn into a job. Hobbies can include collecting things, doing something creative or artistic, playing sports and other games, or, of course, simply watching television. So what can hobbies include? ما بتشتمل الهوايات مالتنا. Of course, you can do it in your spare time. It can include يعني تشتمل على collecting things, جمع الأشياء, doing something creative, أسوي في شيء إبداعي, artistic فني, playing sports, لعب الرياضات and other games ورياضات أخرى. ومن ضمن الأشياء اللي نسويها إحنا ممكن هي أبسطها of course watching televisions اللي هي تعتبر من ضمن الهوايات مالتي. By continually participating in a particular hobby, one can acquire substantial skill and knowledge in that area. So what can a person acquire by continually practicing, يعني بالممارسة المستمرة in particular hobby? شنو ممكن الشخص يحصل عليه؟ شنو الشيء ممكن إنه هو يمتلكه إذا باستمرار يسوي هاي الهواية مالته؟ Of course, what one can acquire particular hobby. So one can acquire substantial skills. Substantial skills اللي هي يكتسب مهارات نسميها إحنا substantial كبيرة. مهارات يعني عظيمة، مهارات ممكن نسميها احنا من ضمنها طبعا knowledge، حتى المعرفة ممكن يكتسبها in that area في المساحة اللي هو جاي يعني يشتغل عليها. اوكي so هنا طبعا هاي البارت الأول بثلاث أسئلة. what is your hobby مهم, and what can the hobby include, and what can a person acquiring by continually practicing or participating in particularly hobby. فتجي تقريبا ثلاث تعاريف جدا مهمة. So where is the watching television? What do you think? Which one? A, B, C, D, or E? Of course, watching television is letter B. Watching televisions is letter B. Okay, so خلينا نكمل الحوار مالتنا. Listening. If you live near the river, you may enjoy swimming or fishing. On a sweltering hot day, there is nothing more refreshing than jumping into the cool water, and it's fun to race your friends to the other side. With enough practice. So if you live near بالقرب the river النهر, you may enjoy swimming. Swimming اللي هي السباحة. هاي another hobby أيضا. ممكن نعتبرها احنا most hobbies most doing hobbies in Iraq, swimming or fishing. السباحة أو صيد الأسماك. So on sweltering اللي هو يوم شديد الحرارة. Okay, sweltering معناته شديد وhot day الحرارة. There is nothing more refreshing than يعني ماكو أي شيء راح يمتع الإنسان أكثر من شنو؟ jumping القفز into cool water المياه المنعشة, and it's fun to race your friend to the other side. Okay, the same thing يعني ممكن أنت تسوي سباق مع الأصدقاء يعني والأقارب. So مثلا إحنا نقدر هسه يعني ممكن تجيكم حتى فراغات. You may even get fast enough to train to enter competitions, and one day compete in the Asian Games or the Olympics, like Mohanad Ahmed Daye Al-Azawi did in 2012. So here we can ask a question also. How can anyone enter competitions? كيف واحد ممكن يدخل إلى منافسة أو سباق and compete ويتنافس, for an example, in the Asian Games and Olympics? Like, of course, somebody can with enough practice, طبعا لازم احنا نقول with enough practice you may even get fast enough to train, تتدرب حتى تدخل إلى competitions and to compete, like
مهند أحمد ضياء العزاوي اللي he has done this thing where bit 2012. So the question is طبعا هذا هنا راح يكون عندي مهم، وهنا أيضا if you live near the river حتى حشوفينها بالأسئلة الوزارية you may enjoy فراغ or فراغ، يعني إذا أنت تعيش قرب النهر either swimming or fishing، فهاي تجيش فراغات. Okay, what can people do on sweltering day? People who live near the river, they can race with each other, they can jump into the cool water. يعني ممكن يسابقون، ممكن refreshing themselves، يسوون شلون يمتعون نفسهم بالماء المنعش البارد. Okay, how can one enter to the competition like Asian Games or the Olympic like this مثل مهند بال 2012 by of course enough practicing. So أنت إذا عندك ممارسة كافية للمهارة اللي أنت عندك فأنت ممكن حتى تدخل بها منافسات. أوكي، أقدر طبعا أنا يعني هسه ممكن إحنا يسأل أيضا سؤال، نكمل بس القراءة مالتنا. If swimming sounds like too much hard work, fishing may be more your kind of hobby. Traditionally, fishing is something fathers often enjoyed teaching their sons. Many people find there is nothing more relaxing than sitting next to a beautiful lake or river, watching nature and feeling part of it. If you are really lucky, you may even catch something to take home for dinner. Okay, now before completing, where is the picture which is swimming? يا صورة تدينا اللي هي الهوبي اللي هي hobbies مالت السويمينج، فأجي هنا it's of course دي هي الصورة اللي تؤدي يعني للسويمينج. Now and بعد شنو عندنا هنا بعدها؟ عندنا fishing. Where is the fishing؟ هذه تحدثنا عنها أيضا الفishing تسوينا قريناها اللي هي like of course هذه البيكتشر هي هواية الفishing. اوكي، وهذه هوايه الدي هي هوايه السويمينج. عندنا هسه بعد ما اخذنا بلانك ويبين خذينا ايضا واتشنج تي في اللي هي بي، خذينا بعد ما اخذنا غيرها. اوكي تمام. So now the question, how do many people find fishing? How do many people find fishing? Of course they find it as something relaxing, more relaxing than sitting next a beautiful lake or river. There is nothing يعني معناته more relaxing, so they find it relaxing than anything else. And it is more relaxing, can be more relaxation or relaxing can be gotten by sitting near a beautiful lake or river, watching nature and feeling part of it. So fishing, this is fishing, this is picture اللي هو this is one. Second, fishing of course it can be also a hobby، وأحيانا تجي حتى job، لكن هسه هو ذاكرها كهوبي إن هي ولكن يقول سابقا يعني traditionally سابقا fishing is something father often enjoy teaching their sons as a hobby, as a job طبعا. So many people find it is relaxing, and if you are lucky you may even catch something to take home for dinner. Okay, so the question هنا how do many people find fishing? Of course it is what relaxing، وتوضحي له شلون هو relaxing. Okay. Now, being creative and making things can also be extremely enjoyable. Jewelry making is a hobby which goes back many hundreds of years. You can make beautiful necklaces, bracelets, and earrings using many different materials, including silver, glass beads, and even shells. They make wonderful gifts for your family and friends too. Okay, now being creative, نعيد قراءتها. Being creative and making things can also be extremely enjoyable, like in jewelry making يعني صناعة الحلي. It is a hobby. أيضا هذه هواية أخرى اللي هي طبعا أي بالصورة عندكم. It is a hobby that goes back to many hundreds of years يعني آلاف السنين. In this hobby of course you can make beautiful necklaces اللي هي ممكن تسوي عقد، هذا اللي نحط على الرقبة مثل القلادة. bracelets اللي هي سوار، bracelets اللي هو السوارات. glass beads خزف، beads اللي هي هذه هنا عندك. and bracelets قلنا السوارات مالتنا بعد and earning using many different materials including ممكن الأشياء تدخل في صناعتها silver اللي هي الفضة
بعد glass الزجاج ممكن. glass beads اللي هي الخزف. even shells القواقع. So they make wonderful gift for your family and you can make a wonderful gifts for your family and friends. فهنا السؤال راح يكون about the jewelry making. What do you need to make a simple, beautiful gift for your family and friends? How can you use necklaces, bracelets? How can you, what can you use to make jewelry making? فنقول silver, glass piece, even shells. These are ممكن تجي حتى فراغات. هذا السؤال هنا عن الأشياء المستخدمة في صناعة الجوالري ميكينج ممكن يجي فراغات. Or what is a creative hobby to make يعني things which are extremely also enjoyable. فهذه هي jewelry making. فهنا بيها سؤالين والصورة واضحة أمامكم اللي هي تجي وين؟ تجي الصورة بالA، تجي الصورة هنا عندش واضحة اللي هي الA about jewelry making. فهذه تحفظينها كلش مهمة، تحفظينها الأسئلة مالتها مهمة. Right. The last point, which is about blank weaving. Another ancient craft still popular in many homes is blanket weaving. Blanket weaving. Many communities share a loom, and you can create beautiful patterns using wool, felt, silk, or mohair. Mohair. The patterns on the blankets can vary from region to region, and popular colors are bright reds, oranges, browns, yellows, and blues. You need a lot of patience for this hobby, as it takes a long time to make one blanket. But it is something for your family to treasure for generations. Okay, so نعيدها. Another ancient craft من الهوايات القديمة. ancient craft الهوايات اللي نسميها احنا يعني حرفية القديمة still popular in many homes is blank weaving. blank weaving اللي هي picture C. blank weaving اللي هي picture C اللي هي هذه مثل ما عندك هنا بالصورة. هذه نسميها احنا blank weaving حياكة البطانيات أو الصوف. and many communities العديد من المجتمعات share what. لوم معناتها جهاز، اكو جهاز خاص بصناعتها مثل هذا الجهاز اللي هنا، جهاز خاص بصناعة البطانيات. اوكي نسميه لوم. يشاركون باللوم اللي هو هذا الجهاز. بعد شنو يشتركون؟ and also you can create beautiful patterns. patterns هنا مو قاعدة لكن فد نمط معين يعني فد شكل معين باستخدام شنو؟ باستخدام الوول. وول اللي بعد نسميها احنا اللي هو شيء مصنوع ايضا من النسيج. الفلت اللي هو الوول اللي هو الصوف، لكن الفلت هو اللي بعد أو شيء مصنوع من النسيج. السلك اللي هو الحرير. موهر اللي هو أيضا نوع من أنواع النسيج. فهذه ممكن تجيش أيضا فراغات. many communities share a loom and of course to create a beautiful pattern. حطش بين قوسين blank weaving such as فراغ and also they use فراغ wool, felt, silk or mohair. Of course what can طبعاً الباترنز الأنماط المختلفة مالت البطانية they are different from one region to another and of course لكن المشترك بها الpopular colors المستخدمة اللي هي الألوان المستخدمة الشائعة في صناعة البطانيات هذه مهمة. bright red, oranges, browns, yellows and blues. هذه الألوان مهمة تحفظينها أيضاً تجي عليها سؤال. Also what do you need؟ ممكن يسأل السؤال do we need a lot of patience in doing the blank weaving? Of course what? Yes we do. What do weavers use to create a beautiful pattern? Weavers اللي هم الناس اللي تصنع البطانيات. So what do they need in order to create beautiful patterns? Of course they use a loom and يحتاجون إلى الوول ويحتاجون الفلت ويحتاجون السلك أو ما يسمى الموهير. أوكي فهذا جدا مهم بالامتحان الوزاري مالتنا.